বয়া MY M1 বয়া মাইক্রোফোন বয়া M1 মাইক্রোফোন আনবক্সিং করব। অরিজিনাল বয়া কিভাবে চিনব আসুন দেখা যাক। অরিজিনাল বয়া মাইক্রোফোন এখানে স্মার্ট ওয়ারেন্টি থাকবে আর গ্লোবালের প্রোডাক্ট হইতে হইব। এই যে গ্লোবাল স্টিকার লাগানো। আসুন এটা আনবক্সিং করি, সাথে কি কি আছে ম্যানুয়াল দেখে নিই। বয়া মাইক্রোফোনটি সাথে কি কি থাকছে এটার মতো কি কানেক্টর, ক্লিপ, আর এটা হলো তুলি। সাথে কি কি থাকছে দেখি। এটা ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা বয়া স্টিকার, এটা ইউজার ম্যানুয়াল। বয়া অরিজিনাল মাইক্রোফোন। চেক করে ওয়ারেন্টি থাকে, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। আর অরিজিনালটা এখানে স্মার্ট ওয়ারেন্টির স্টিকার থাকবে, স্মার্ট ওয়ারেন্টি স্টিকার। আর এটা গ্লোবালের প্রোডাক্ট, গ্লোবাল ব্র্যান্ড, গ্লোবাল ওয়ারেন্টি। অরিজিনালটা স্টিকারটা এখানে হাত লাগবে। স্মার্ট ওয়ারেন্টি দেখলেই বোঝা যাবে যে এটা অরিজিনাল আর গ্লোবালের প্রোডাক্ট। সাথে কি কি থাকছে মাইক্রোফোনটি চেক করি।
হ্যালো, মাইক্রোফোনটি কিভাবে চেক করতে হয় দেখাবো। এটার ভিতরে একটা ব্যাটারি থাকে, ব্যাটারিটা লাগাই নিতে হবে পিসিতে ব্যবহার করতে চাইলে। এই যে এখানে একটা ব্যাটারি আছে, এই ব্যাটারিটা লাগাই নিতে হবে, তারপর এটা লাগিয়ে দিবেন। এখন আমি চেক করব। এখন কম্পিউটারে যাব, এখানে যাব, সাউন্ডে ক্লিক করব। সাউন্ডে আসার পর রেকর্ডিংয়ে যাব, এই যে মাইক্রোফোন এখানে চেক করব। লিসেনে গিয়ে চেক করি। হ্যালো, 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 মাইক্রো টেস্ট, হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এভাবে মাইক্রোফোনটি কনফিগার করে নেবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে।